digital voltmeters and digital voltmeters. Now in this type of classifications, now we are discussing successive approximation type. సో సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్ టైప్లో బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం. వీ యూజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెషిన్ లైక్ వీ యూజ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ మెజరింగ్ ద వెయిట్. అంటే మనం ఏదన్నా వెయిట్ని ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్ని మెజర్ చేయాలి. సపోజ్ ఇదే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటే మనం ఇలాంటి దాన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం మెజర్ చేస్తాం. అండ్ వీ హ్యావ్ 50 grams 100 grams డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోన్స్. వీ యూజ్ ఇట్ దీస్ ఇన్ ఆన్ వన్ ప్లేట్. on one side we keep the object. ఒక సైడ్ మనం ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేస్తాం అండ్ అనదర్ సైడ్ మనం వెయిట్స్ని ప్లేస్ చేస్తాం. సో దానికి ఈక్వల్గా టాలీ అయ్యే వెయిట్ని మనం ప్లేస్ చేసి ఇక్కడ వచ్చే వెయిట్ని మనం మెజర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ కన్నా మనం ఎక్కువ వెయిట్ని ప్లేస్ చేస్తే వెయిట్స్ని డిక్రీజ్ చేస్తాం. ఆర్ ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ కన్నా తక్కువ వెయిట్ని మనం ఇక్కడ డిస్ప్లేస్ చేస్తే వీ విల్ యాడ్ ఎక్సెస్ వెయిట్ స్మాల్ స్టేట్. అంటే దాన్ని బట్టి మనం ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వెయిట్ని యాడ్ చేయాలనేది మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాం అండ్ వీ విల్ ఫైనల్లీ గెట్ ద వెయిట్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే this type of DVM will apply same process. That means ఈ type of process, ఈ type of principle నే మనం ఇక్కడ successive approximation type DVM లో యూజ్ చేస్తాం. So let's see how we have used. So here the C1 is the capacitor which is connected to the comparator and we are getting two outputs from comparator. One is high and another one is low. And this output of the comparator is given to the logic control and sequencer. So logic control sequencer ki maniki comparator nunchi signals istunam and this ee logic controller and sequencer maniki deen daggara nunchi unna output ni it is giving input as D2A converter and we will get one value here. So maniki D2A converter daggara oka value untundi and we have unknown voltages and these two voltages will be compared by this comparator. So now we will take one value like 3.4 or something 3.4 we will consider this value. And in D2A converter we had values like code 8421. So at the first value is 8. That means this converter generates 8 volts. That means here we are having 8 volts and here we are having this unknown voltage 3.4. So at first maniki ikkada 8 ane value ikkada D2A converter daggara maniki 8 value undi. So ikkada nunchi maniki idi position 2 ante ikkada maniki switch position 2 switches ఉన్నాయి 1 and 2 and ఇక్కడ మనకి క్లాక్ ఎందుకు ఉంది అంటే and this clock is connected to logic control. ఈ క్లాక్ మనకి ఇక్కడ ఎందుకు ఉంది అంటే మనకి ఇక్కడ 2 స్విచెస్ ఉన్నాయి 1 and 2. వీ హ్యావ్ 2 స్విచెస్ 1 and 2 అండ్ మనకి ఈ స్విచెస్ని చేంజ్ చేసుకునేటప్పుడు చేంజ్ చేయటానికి మనం క్లాక్ యూజ్ చేసాం. సో హియర్ 8421. సో ద ఫస్ట్ వాల్యూ విల్ బి 8428. ఇక్కడ మనం 8 కనెక్ట్ చేసినప్పుడు the switch is at 2 position. Now the capacitor will charges and it will gives to comparator and మనకి ఇక్కడ unknown voltage దగ్గర ఉన్నది 3. సో ఇప్పుడు D2A కన్వర్టర్ దగ్గర ఉన్న వాల్యూ అండ్ అన్నౌన్ వోల్టేజ్ దగ్గర ఉన్న వాల్యూని కంపేర్ చేస్తే D2A దగ్గర ఉన్న వాల్యూ విల్ బి హై. సో మనకి కంపరేటర్ హై అవుట్పుట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడికి 1 cycle కంప్లీటెడ్. సో 8 విల్ బి కంప్లీటెడ్ అండ్ అగైన్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ 4. సో ఇక్కడ దిస్ విల్ బి క్యాన్సిల్ అండ్ the value will be 4 and we have unknown value 3.4. Here the value will be 4 and unknown value will be 3.4. So again same ikkada the position will go here and it will compare 4 with 3.4. So rendu values ni compare cheste 4 will be high. So the output again will be high and in within this 8421 these two values will get high and we had 2 1. It will compare with 2 and it doesn't go with 4. Why? Because it is very nearer to 2. So when comparing these two values, so again this becomes 2 for next cycle and again the switch will changes to position 1 to 2 and now here it will again compare 3.4 with 2.
నా వాట్ విల్ హ్యాపెన్, మనకి ఇక్కడ ఉన్న డిజిటల్ దగ్గర ఉన్న 2 వాల్యూ అనేది చాలా తక్కువ వెన్ కంపేర్ టు 3.4. అంటే అన్నోన్ వోల్టేజ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే D2A కన్వర్టర్ దగ్గర ఉన్న వాల్యూ విల్ బి లో. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నౌ, ద కంపరేటర్ కంపేర్ దీస్ 2 unknown voltage and D2A signals and it will produce low signal and it gives to logic sequencer. ఓకే, మనం సేమ్ ఇందాక వెయిట్స్లో ఎలా అయితే వెయిట్స్ యాడ్ చేసి రిమూవ్ చేసామో ఇలా ఇక్కడ కూడా సేమ్ హై అండ్ లో వోల్టేజెస్, లో అవుట్పుట్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ and finally it will get an approximate value and this final value will be displayed on the digital display. And I had already said that digital to analog converter, DAC converter will requires a reference and there will be a reference here. And this is the principle which the successive approximate type DVM works on.